चक्षुषां प्रवेशयेत शून्येतं गोविन्द च विहरेण मे विरहेर निमेषय যোগের সমান আজ বুঝি বধূমর করিল অপয়ান। কংস the demoniac king, he started a ritual, Jagna, and to bring Krishna and his brother Balaram, Kangsha sent Akrura. Akrura brought Krishna to Mathura, and since then the gopis are feeling separation, especially Srimati Radharani was crying and telling gopis, when someone dies, he thinks what will be future of his friends, his child, his wife. So Radharani doesn't have anybody except Krishna. So Radharani was thinking, what will be of my friend, best friend, Krishna. So she was crying and telling to gopis, Morebo, Morebo, Shokhe, Nishchoyi Morebo, Kano Heno, Guno Nidhe, Kare diye jaba, Amare Kanure, Kare diye bajabo, Amare Kanure, Kare diye bajabo, Tora ke bujhibi mon, Kanur joton, Kanure kare diye bajabo, ke bujhibi mon, Kanur joton, she to jotoner dhan noy re, Tora ke bujhibi mon, Kanur joton. না পড়ায় হৃদয়াঙ্গ, না ভাষায় জলে, না পড়ায় হৃদয়াঙ্গ, না ভাষায় জলে, মরিলে বাঁধিয়ে রেখো তমালের ডালে। Radharani was telling Lalita, Vishakha, if I die, please don't burn my dead body and don't throw to the water of Yamuna. What you will do? Bind my dead body with the Tamal tree. There is a tree, it is found in Vrindavan and in Bengal. India also too, it is called Tamal tree. So Radharani was telling, bind my dead body with Tamal tree. Gopis said, Radharani, there is no such system in Hindu community. If somebody dies, then he should be buried or burned. But you are telling not to burn. Why? Radharani said, Nirena he darobe onale nahe dahobi, Nirena he
ডালে বেঁধে রাখবি তমাল ডালে আমায় ব্রজ ছাড়া করিস না রে তমাল ডালে আমায় ব্রজ ছাড়া করিস না রে তমাল ডালে বলি এই তো বধুর বিহার ভূমি তমাল ডালে রাখবি তমাল ডালে না পড়ায় রাধায়াঙ্গ না ভাষায় জলে মরিলে বা ধিয়ে রেখো তমালের ডালে আমি তমাল বড়ই ভালোবাসি because I love tamal tea. Tamal kalo, that means tamal is black and Krishna is black. This is why there is similarity. Tamal bado bhalobasi Krishna kalo tamal kalo tamal badoi bhalobasi tamal kalo Krishna kalo tamal bhalobasi tamal kalo Krishna kalo tamal tamaল ডালে বসে বধূ বাজাই তো বাস তমাল ডালে বসে বধূ বাজাই তো বাস বাঁশি বাজাই তো তমাল ডালে বসে বাঁশি বাজাই তো বাঁশি বাজাই তো ওই তমাল ডালে বসে বাঁশি বাজাই তো তমাল ডালে আরে জয় রাধে বলে তমাল ডালে বসে বাঁশি জয় রাধে বলে তমাল ডালে বসে বধূ বাজাই তো বাঁশি I love tamal tree so much and I love Krishna too. This is why I bind my dead body with tamal tree. Why? Krishna would play the flute by sitting on the branch of tamal tree. This is why. Radharani prayed to gopis, please do one favor of me. Oi Jamuna totini kule keli kodumber mule Jamuna totini hoy Jamuna totini kule keli kodumber mule more loye chololo tara more loye chololo tara অন্তি মেরি বন্ধু যমুনা মৃত্তিকালো অন্তি মেরি বন্ধু হয়ে যমুনা মৃত্তিকালো সখী মোর লিপ সর্বগায় সখী মোর লিপ সর্বগায় তোমরা লিপন করো হে যমুনার জল অঙ্গে লিপন করো হে যমুনার বাড়ি আরে ব্রজের রাজে গুলে লিপন করো হে What you should do after my death, bring the Yamuna water and mixed with the dust of Vrindavan, then put on my body Krishna namo তদু পরে লিখো সব সহচরে কৃষ্ণ নাম তদু পরে আর লিখো সব সহচরে তুলসী মঞ্জরে দেয়তায় সখীরে তুলসী মঞ্জরে দেয়তায় পাশে পাশে
What you should do on my body, please write the name of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna नाम लिखे दियो अंगे, कृष्ण नाम लिखे दियो अंगे, আমার অঙ্গে অঙ্গে কৃষ্ণ নাম লিখো আমার প্রতি অঙ্গে নাম লিখো হে কৃষ্ণ 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 অঙ্গে অঙ্গে নাম লিখো হে রাইট দি হরে কৃষ্ণ নেম অন মাই ইস organ prati ange ange everywhere write Krishna's name. Krishna naam likhe diyo ange, lalate bahute Krishna naam lekhobi. Ar তুলসী মাল দেওবি গলে রাধারানী was telling প্রতি অঙ্গে অঙ্গে Krishna's name and put the garland made by Tulasi. Then what will be gopis asked, what will be Radhe? Radharani was telling that you put all of this ornament on my body, and that way Krishna will love me so much. Krishna naam lekho bigole, that way I will be able to serve Krishna. Radharani was telling, more ni cholo nidhubane shokhire o lolita o bishakha, সখীরে এই বৃন্দাবনের আকাশে মধুর, বৃন্দাবনের বাতাসে মধুর. The gopis asked Radhe, why you would like to go to Nidhuvan now? Radharani mentioned that Krishna told in Bhagavad Gita verse, Antokale chamameva smarana mukta kale bara ya prayati samad bhava myati natra trisamshaya. আমি মরব বটে, I must die, and I tell you, please bring me to Nidhuvan. I heard everything in Vrindavan is madhur. Vrindavanir akash madhur, Vrindavanir batash madhur, Vrindavanir naad nadi madhur. E Vrindavanir pratidhuli kana madhur, Vrindavanir shok shari kokil ভ্রমর মধুর. সখীরে
want to go to Nidhuban, Radharani said, Krishna said in Bhagavad Gita, if anybody dies by remembering this Krishna Katha or Krishna's pastime or anything like that, then he will get Krishna in future life, although he won't get in this life. So Radharani said, Jodi morite pari Krishna naam niye jodi morite pari Katha bhebe jodi morite pari Ami anjanome pabo hori Katha bhebe jodi morite pari Ane janome ami e janome shango naiba pelam More Krishna shango pabo e janome shango naiba pelam. Then gopis brought Radharani to that Nidhuban, and there was that same tree, Tamal tree. Says soon, Shammukete Tamal Torurai Dekhi bare maaye Shiki pucho heri bhabe Ei she moraye. When Radharani saw a Tamal tree in Nidhuban and a peacock sat on the branch of Tamal tree, and Radharani noticed that Radharani actually was thinking that must be peacock dancing. Shammukhete Tamal Toru dekhi bare paaye Shiki pucho heri bhabe oi she moraye. Bole dadiye keno bodo durete dadiye keno esho esho amar hiya esho durete dadiye keno esho esho dashir hiya esho durete dadiye keno. Radharani was thinking that that must be Krishna and telling, oh please, why standing so far, please come in my heart. Shammukete Tamal Torurai kore nirikhon Shammukete Tamal Torurai kore nirikhon Shammukete Tamal Torurai kore nirikhon Unmadini hoye rai dicche na lingon Unmadini hoye rai dicche na lingon. Radharani thought that is Krishna standing and telling gopis, oh, glorify Krishna. Then all the gopis started to glorify Krishna. Jai Radha Ramana Ramani Mana Mohana Jai Radha Ramana Ar Jai Radha Ramani Ramani Mana Mohana Vrindavana Vana Deva Vrindavana Vana Deva Obhinavara Shorashika Varana Vara Obhinavara Shorashika Varana Gora Nagori Ganakrita Sheva Shabai Mile Jai Day Tara Shabai Mile Jai Day Jai Shama Sundara Shabai Mile Jai Jai Shama Sundara Shabai Mile Jai Day. Vishaka said to Lalita, oh Lalita, we glorified our Prananath, our eternal husband. Why we don't glorify our Jutheshwari, leader of us, Radharani? Then everybody was started to glorify Radharani. How? Radharani ki jai, Maharani ki